Serbia is behaving as just any other state because despite the capitulation and military and political victory in Kosovo, no repercussion, no mechanisms is preventing Serbia to be treated as any other state in the world, and it's not only negotiating on the status of Kosovo, but very often taking initiative and controlling the process. This is a trial record, meaning that this evidence has been exposed in open session to the outside world. Se mos ketë një gjykatë specifikisht për krimet e luftës. Nuk mundesh me fol për një akt seksual të kënaqshëm, e le me fol për një akt torturues ku dhuna seksuale ndodh në prezencë të familjarëve, ndodh në prezencë të fëmijëve, ndodh në prezencë të gjyshërve. Kosovo as de facto state and non-EU member can find a third state among UN member states and go and file for genocide, not because you know that you're going to win, but because your current government and any government anytime soon would need to do it as a responsibility and because it is such an important chance not to win again, because ICJ will be as conservative as ever, but to present your state and leave it in a record of the most powerful legal institution in the world, and this is ICJ. You will move discussion forward, and while waiting for it, Serbia will behave totally differently on political arena and a Berlin process or Brussels processes or whatever, because it will be very full of apprehension what is going to happen. And without this sort of controlling bloc for Serbia, Serbia is behaving as just any other state because despite the capitulation and military and political victory in Kosovo, no repercussion, no mechanisms is preventing Serbia to be treated as any other state in the world, and it's not only negotiating on the status of Kosovo, but very often taking initiative and controlling the process. The big starting question now is, after this conceptual clarification, is how can criminal trials contribute, or how have they been contributing and to history writing and to historical representation and to historiography. And one very important thing is that trial archive is a very rich repository of all sorts of evidence. It's documentary evidence, artifacts, video, audio evidence, as well as oral evidence given by the witnesses, and they all can be accessed while the trial is ongoing. It's difficult, it's not easy, but you can. This is a trial record, meaning that this evidence has been exposed in open session to the outside world. Çështja e Uleksit, unë mendoj që më mirë do kishte qenë që institucionet e Kosovës qysh në atë kohë të fuqizoheshin dhe ku, domethënë, qoftë në aspektin e policisë, në qoftë të aspektit prokurorisë, qoftë domethënë institucione tjera të cilat kanë pas rol në këtë drejtim, është dashur domethënë të fuqizohen gjykatat, se mos ketë një gjykatë specifikisht për krimet e luftës. Këto krime janë të padukshme. Është arma më e pesë edhe më e lirë e mundshme që zbatohet si strategji e luftës jo vetëm në Kosovë, po edhe në Ukrainë, edhe në vende të tjera ku ka konflikt. Fatkeqësisht trupi gruas, i vajzave por edhe burra bëhet pjesë e fushbetejës pa dashjen e tyre. Ka të bëjë me integritetin e individit dhe nuk është lehtë, na folëm pak edhe me profesor Latifin që nuk është lehtë mu dokumentu, nuk është lehtë mu fol, nuk mundesh me fol për një akt seksual të kënaqshëm, e le me fol për një akt torturues ku dhuna seksuale ndodh në prezencë të familjarëve, ndodh në prezencë të fëmijëve, ndodh në prezencë të gjyshërve.